I went through it, man. Mpaka kulala chini. Mpaka unalala chini. Yeah. I've slept on the floor. Yeah. With putting my many clothes in like to be like a pillow. You know, unalala chini kwa carpet, unalala chini. Yeah. Na uko majuu, uko mayolo unalala chini. Is the grass greener on the other side for immigrants? Like, is it greener away from home? I would say to some extent it's green, and to some point it's not green. Because it depends with how everything is going on with you. Yeah. Because with everything that is going on, with everything that you're doing, you would say, if I'm having or I'm more mindful about the positive, I would say it's greener. But if I consider all the hardships and all the hurdles that I go through, Yeah. I might not necessarily say it's actually greener on the other side. You know what they say? The grass is not greener on the other side, just like that. Yeah. Someone is watering it. Someone is Putting in some work. Very true. So why can't we stay home and just water our grass and, cultivate it and give it some love, show it love, and just stay there? What's happening? Yeah, like the saying goes, grass is where it's watered, right? But the question is, do we have enough water? Well, from back home, I feel like we don't have enough water to actually water our grass, because the amount of water we get is only at the very far side of things. The water actually doesn't get to everyone. Yeah. If you know what I mean. So we have the water, Yeah. but the distribution is kind of inaleta shida kidogo hapo. Inakuwa, nafikiri maji nafikia kwa mabwenyenye. Mabwenyenye. Hao watu wa chini maji haiwafikii. So hao ndo wanaenda kutafuta hizi green. Hao ndo wale wanaenda kutafuta the greener pastures. Woo. Guys, welcome to another episode of Faithoverfear with me, Faith. Welcome back. My name is John, and today we are talking about life living in abroad and how it is. Like, we are asking the question, is the grass greener on the other side of the world? Yeah, migrating from your country to another country and starting a new life altogether is kind of a tricky thing to do. And I know that this year, someone who's listening to this video right now might be thinking of migrating, moving, relocating to a different country. You want to come to Australia. Personally, I live in Australia, John and I. Yeah. You want to go to Canada, you want to go to US, wherever you want to go to. Yeah. I believe sometimes these situations are kind of same. So this video is dedicated to anyone who's looking forward to travel this year. Your goal this year is umesema kuwe kualo. Unaenda majuu. Majuu. Mayolo. Ina mambo yake. Yeah. Majuu ina mambo yake. For sure. And that's what we're discussing today. Very true. We're going to be talking about all the things that you need to pay attention even before you boarding the flight, coming to, overseas, and everything that is entailed. The information that you're supposed to be having, the information that you're supposed to research on in terms of where you're going, the pathways of actually getting to where you're going in terms of careers, in terms of, the visas and all that. And as well, is your agent giving you all the necessary information, or are they just giving you a little bit of the information? The bare minimum. What amount of research are you doing on the country that you want to go to? Yeah. So we live in Australia. We've been living here for a while now, and we've had the struggles. We've gone through them as well, and we've gotten to a point where we really want to let someone else know that when you come here, be prepared, because this is not as rosy as they say it is. No. When you see them pictures and you see people na stories ati nani wakina nani alibai gari, alijenga, alifanya, alienda. It's not all rosy. No. There's this other
part that I think when you come in, you're not aware of, or you could actually be aware of, but you don't want to put into consideration. Because, when people say that, kaya huku ni kugumu, huku hatulalangi, but then you're seeing that motto, and unaona hiyo nyumba, huyu anasema nini? Wacha nikuje huko kwenye kulalwi. Lakini sasa depression nayo, maisha ngumu, and that is what we want to let you be, or extend that information to someone who might be willing to come here. Maybe you actually... you are relocating with your family. You're coming in as a student. And you could be coming here for a different, whatever reason it is, different reasons. There are so many reasons that make you come in here. You only become an immigrant if you're planning to come in here and stay for a while, 2-3 years, or even forever, because there are people who are planning to come in here and live forever. You become a tourist. You are a tourist if you're only coming for a week, 2 weeks. You're coming to see your children, grandchildren. You are considered a tourist. We are talking to immigrants. Mtu mwenye ameamua sasa mimi ni yulo. Una relocate, Na relocate. Nafunga mizigo. Funga mizigo, living what you know. Going into in search of the greener pasture, going into a very new environment, the culture difference as well, the language barrier and all that all that is involved in all that. So I think it's important for people to actually realize that other than just the good, there are some expectations as well that you have. And you might be surprised because some of the expectations that you might have might not come to light, might never come to light, because maybe you were misinformed when you were, planning or the necessary planning for you to actually come overseas. You missed out on a few key information that you were meant to actually know. Everyone wants a better life. Very true. And I believe even the reason why we also came to this country is because we were in search of a better life. And we had goals, obviously. And these goals, you have to plan your way around them and be very, very intentional on what you're doing. And I feel like sometimes when you come in here and you lose focus, obviously because of the hard life that you come and encounter, which you never ever imagined you would encounter ukiwa majuu. Allah, nilikuwa nafikiria huku pesa ni kama nini inamwagika, but then you come in here unapata kumbe hapa life ni 24/7. Shida haiko Kenya peke yake. Shida hayuko Kenya peke yake. So now let's talk about people who make it, because as much as we want to say that kuna shida zake na obviously we've had some people saying that they've gone through a hard time, depression and everything, and back home there's a motion going on why are we allowing our kids to go to hizi country like tunawa enslave. There's that thing. I've had a few videos and people are saying that parents are sending their children abroad to be enslaved, or like they're enslaving them in the name of education, in the name of a better life. Have we seen people who are actually making it by relocating? We do. We have, I should say, because like here in Australia, we've seen so many people that have actually made it. We have people in, with their businesses. We have people who, they're doing very well. If you look at someone like a business that like Aussie Care, you can see there's a nursing job criteria part of it, and then there's they even have schools, and that's a Kenyan who is in Australia. A Kenyan who came in as a student, went through the struggles, and now they've been able to make it in here and actually extend their community work to a point where they now employ people, they offer jobs, they educate people. There's a school in there. They've actually opened the same school back in Kenya. And we have people like who are doctors in here. They have their own practices. We have people, and we're just talking about people that we know. Imagine those are the people that we know, the immediate people that we know. But then we know even on television, the influencers, people, big people, like the richest man in on earth right now was actually one time an immigrant, from South Africa to Canada, and then now Elon Musk. Elon Musk, and now he's building ways to go
To the moon? To the moon, to Mars, everywhere. This guy. Yeah, so I feel like there are benefits in immigrating. Yeah. But what we're talking about is don't come in without the know-how of what can happen. Yeah. Okay. Now, let's talk to someone who is young, like a student. Yeah. Because I feel like the motion going back home is mostly for students. Yeah. They're coming in here at a very tender age. Okay? Na mtu hajaambiwa, by the way, unaenda kufanya hii kazi, unaenda kuanza maisha yako, you're going to actually be on your own, na hivi, na hivi, na hivi, na hivi. And then they come in here, and then they're like, oh my God, they get lost. a shock. They get a shock of their life. Because they come in and their expectations, because they're coming overseas, a country like in Australia, where, how it's perceived from back home. Like if you're going overseas, there is money flowing. And then you come here, you're subjected to very difficult conditions, very difficult and harsh situations as well. And the experience is not light. It takes a lot of courage and a lot of grace for you actually to persevere, to get to that point whereby we're saying people have actually made it. It takes so much of you. It takes so much, so much. And if you looked at something like an immigrant graph, like there was a graph I was looking at for New Zealanders, and how it goes, how the curve goes. The first time you actually even hear about traveling, when you're in the preparation, when your parents are, it's hard back home. People have to sell lands and everything. Wanaita watu wachange. The excitement is up there. So at this point, you're not even concerned about anything else. You're not even concerned about any hardships. Na makiu saa zingine hata hujui unaenda kuishi na nani. Hujui who is coming to get you from the airport. But you don't care about that at this moment. Even when you go to the agents, all you want to know is which is the cheapest course that I can afford. To get myself to. And parents are told, I feel like they are told that, this kid, you're paying the first semester's school fees, and when they go there, you will be needed to pay more and more and more. Kwa hivyo, kila mtu, deal iko tu sawa. Kila mtu ako informed. Lakini sasa kuna maswali people don't ask. Kuna maswali kama, na mtoto wangu juu ameenda na alitoka high school juzi, aenda kufanya kazi gani? Ni kazi gani? Ni kazi gani mtu anaandikangwa anaweza kununua gari? Ni kazi gani mtu anaandikangwa anaweza kujilipia school fees? Na hii school fees si kidogo, lakini hizo maswali we don't ask. No, we don't. Haya, alafu mtoto, yeye excitement, hata yeye haulizi kitu. Unaona? Hakuna mtu anamwambia, actually get on your phone, unaenda Perth, Google about Perth. Google ni kazi gani unafanya. Mkweli, Google ni pesa ngapi unahitajika kuwa nazo, ndio uweze kujisimamisha up until upate hiyo kazi. Because when you come in here, honestly, haukujangi na kazi na kungojea airport, atunakuja unaambiwa vaa uniform enda kazi. Kuna zile steps you follow. I feel like first of all, hizi ndizo steps we want to talk about today. What you need to do. Na mi number 1 ni hiyo research. Wacha tu kwenda kukaa kwa kiti agent na kumuuliza haraka ni pesa ngapi, ni wapi, ni huko, ni hizi pesa, enda loan, nunua shamba. I feel like also the agents need to educate people more on some of the things that they need to know. Sindio? Very true. Sababu, I mean, for you who's coming here, there's you and then there's the parent. There's a student and then there's a parent. So the parent, of course, they are coming up with a plan of paying the first semester. But then after that, the biggest question is, how is my child going to support themselves? Hiyo swali hayulizangu. No one asked that question. No one asked that question. Because the perspective is, or the assumption is, that umenda maju kuna pesa. But how is this pesa being acquired? Even are you even considering maybe you're not even going to be sleeping? Ndo upate hiyo pesa. Are these things that you've actually discussed? Because if you haven't, you're being subjected to something that you're not prepared of. You're not prepared There's no to do enough some preparation. Of these things. The only preparation I feel like there is ni ya kutafuta pesa.
ya pesa itatoka wapi hiyo ndege ilipwe, hiyo school fees ilipwe, upate requirements hizo tu. Ukishapata requirements from there you don't even ask na some mtoto wangu hata this is another thing. Even the host tuseme hata tu unajua mtu wa ile side ama mama nani mtoto wake aliendaga majuu and then sasa unaambia mama nani simnishikie mtoto wa miaka 2 ama siku kadhaa apate kazi kwanza. But you never even call the host kujua aje woi na uko na mahali mtoto anaweza lala na unajua nyumbani normally hata ukienda kwa auntie ama nini ulikuwa unatumwa na hata mchele, unatumwa hata na kitu ya kwenda kukula kwa nyumba. But now this time huyu unampeanga nguo zake, mnachukuana ni sana mzima mnamfikisha airport and that's it. Akisema tu bye bye huyo mtoto hana hata simu, by the way anategemea internet ya airport ya ndege pia. Hana pesa ya kukula, hana pesa ya kufanya nini, and we've had stories where mtu anaachwa hata kwa nini kwa uko airport. No one is coming because even the preparation part of it was not solid, was not good. Was not good enough. You know, and I'm like, please do some research on who is going to get your child, who is going to feed them, how are they going to maneuver the first few weeks. Ni nini wanahitaji, ni certificate zinalipangwa aje, because ndio ufike kufanya hiyo kazi ndio unatuma mtoto wako atakuja Australia ama wherever else, right? Overseas. Before aseme ni kupata hiyo kazi anahitajika pesa kidogo ya kupata 1 or 2 certificates ama 1 or 2 requirements ya kuweza kumwezesha kuweza kuapply for those jobs and actually get them. You don't have the money, you don't have the huku hata na pocket money ya kukula kwa airport wakati uko in transit. Hakuna kitu. Haukuwa na pesa. Hasa hii pesa ingine yenye inahitajika wakati umeenda mali umekuwa hosted inatoka wapi? Itatoka wapi? Because I want to talk to parents really. Wacheni tu urumieni hawa watoto because wengine wanakuja wako very lucky they're getting their sisters and brothers here. Hata wao ndio wana facilitate kila kitu. Hata wao ndio wanawaita, wanawaambia kujeni huku tutawashikilia. But kuna huyu mwenye anakuja ametegemewa aende kwa rafiki. Pigia huyu mtoto simu every now and then, muulize unaendelea aje. Nao kuna hii shida nyingine. So this is number 2, debt. You accumulate a lot of debt. Juu unaita watu, unachanga, unaomba pesa, unafanya nini? Alafu kumbuka ulikuwa unafaa wewe ndio ulipie huyu mtoto school fees. Sasa unajua semester ya kwanza kujanga around very quickly. Alafu loan huko imeanza kulipwa. Kwa hivyo unaanza kumkumbusha, wewe na unajua loan imeanza kulipwa. Hujaipata kazi, lakini hata hujauliza mtu aje na unakulanga nini? Na unakunywa nini? Na kuna kaaje? Na umekopa aje? Haulizi the basic questions. Wewe tu uko mbio ya ulipata kazi na ni wiki ya kwanza. Man, when you come here kuna certificates zinafaa kufanywa. Kuna kusettle na zile ma documents and everything like police clearance, manual handling. You don't just get a job. Alafu ni country iko na very strict rules. And we are talking about Australia. Do we live in Australia? We've gone through it a few times. We've set people up and we were set up as well when we came in and we know how it is. You came in 2012. You were a student. You went through it. I went through it, man. Mpaka kulala chini. Mpaka unalala chini. I've slept on the floor with putting my many clothes in like to be like a pillow. You know, unalala chini kwa carpet, unalala chini. Na uko majuu, uko mayolo unalala chini. You know, and then people back home wana expect kakiru. Na unajua nini? Hatujaji wazazi, hatujaji wenye wanakuja. We feel like ni kukosa kujua. Tulikuwa tunaongea story ya you know how people get to know about Maju? Ni through other people. Wenye wameenda marafiki zao na what you see on social media. Tulikuwa tunasoma na yeye na kipost akiwa Maju. Kunaendaje? Unaanza kutaka kuenda huko pia wewe. And I feel like most of it atupeani ukweli. Tuna glamorize tu kila kitu, unaona? Unakuwa misinformed like you were saying. Unapata msaki wenye tumeishi huku for a while. Kwa ukienda mtaani manzee unaishi kitu life poa nini, unaenda zile mahoteli poa, unaendesha gari poa, unaweza ku afford. And people are like, I want that. Nataka hivyo. Exactly, But ukirudi huku unaanza kuchukua shift kwa ndege. Ushapiga simu. Ushachukua shift. Ukifika Dubai unajaza roster. Already. Hata before utoke mtaani Kenya, unakushajaza roster. Ukiwa kwa ndege unatafuta shift. Unaangalia kama umeingia online, unaona kama kuna shift zimetumwa. So people is very important that
when you're coming overseas, you really need to pay attention to every little thing that you're doing, because say you're here, right, and it's been 1 or 2 months zimepita, and then umeza kukua, maybe umenunua hata gari, you know, and ukinunua gari, the first thing unafanya most likely ni kutuma message nyumbani that mimi actually hata nimenunua gari, check out my ride, you know, this is what I'm driving. Now you as an immigrant, what sort of message are you sending back home? Kuna kakero. you got money. You got money. The reason, because the perception of people from back home, people back home, they say we have a slogan that we say that you buy a house before you buy a car, right? But over here in Australia, you find yourself, you're buying a car before even you start renting your own house, because bado ukiwa kwa host, bado umehostiwa, but the first thing unaambiwa ununue ni gari. Yeah. Gari unaweza nunua maybe 1,000, 2,000, it depends with how much you can afford, right? But then the message that you're sending back home is, or how people are perceiving it is, you actually have money. That is the reason why you can actually afford a car. But now you forget, people from back home forget that a car here is actually a necessity. It's actually a basic need. Yeah. You know, you'd rather not have a house, but have a car, because when you have a car, you'll be able to travel to work, connect from work to school, because you're here for studies, right? So you're connecting from work to school to the next job, you know, because people are doing doubles and triples and connecting jobs here and there, you know. And if when it comes to sleeping, you maybe have 1 or 2 hours in between your next job. Yeah, you're going to sleep in the car. You're going to sleep in the car. You know, you just slant your driver's seat. Yeah, but when you are sending the information back home, and when even the people who have been here long enough, wakati wanapiga hizi mapicha wakiwa beach, wakiwa sea restaurant, wakiwa kwenye wako, what is perceived, and by the way, sometimes even before you start building back home, ama sending money back home, you need to realize that the level that you come in here ni tofauti na mtu mwingine. Very true, yeah. And this is what people need to realize, that kila mtu anakuja na mashida zake, kila mtu anakuja na ametoka background tofauti kabisa. Very true. Very true, yeah. Na kila hatuleti huku na shida za ule mwingine. But now when you start looking at what the other person amefanya, ule alijenga borehole, ule alijengea wazazi wake, ule alifanya. You don't know the sacrifices, you don't know the cost they are doing, you don't know what they are actually doing. Some people are not coming as students, wengine wakuja straight up job. Anakuja akiwa consulted mpaka na citizenship, hata na PR na nini, you know. But wewe unakuja ukiwa student, and hapa sasa ndo tunasema, please, as much as you can see all this on internet, on social media, hata wewe chukua your due diligence, ufanye research. Hata unajua nini, ukiingia Google, enda cyber, hata wewe mzazi wakati yako idha kutafuta nini, hizo pesa na nini, wewe na wewe tafutana na pesa, uende cyber. Siku hizi youth, kila mtu ako na simu. Kama una simu inaweza ingia net, ingia cyber. Enda cyber. Jelimishe, hata unataka kujua aje, uko natumwa, kuna kaanga aje, wanaendaga na nini, basi zinafanyanga aje, dola inakuanga aje. Ukikuja hapa hivi pia umejanjaruka manze, wacha pia kukaa tuko umelalia masikio ati utumwe. Juu the moment utaambiwa kwa heri hiyo airport, au wazazi wakikwambia kwa heri airport, na wase unajua utakuja huku kupata na Kiingereza hujaisikia, and you are on your own. You are actually an adult. No. Very true, very true. I really want to tell you that chukua jukumu ya pia wewe kujua aje. Juu sasa mimi nimeingizwa ndege, nimetumwa hii majuu nataka kwenda sana. Pia majuu mimi najua nini kuihusu. Hii country najua hata aje. Ni kazi gani ninaenda kufanya huko? Because one thing, nimeenda kusoma, so that means sina qualifications zozote. Na if anything, hata kama nimeenda uni, ninakuja ku advance kwenda PhD na masters, qualifications zangu most likely haziwezi nipatia job, because hazitambuliki pale.
na ndio kwa maana naenda ku advance ndio niweze kutafuta job pale because siendi ku advance ndio nirudi nyumbani no naenda ku advance most likely nitafute kazi hapa hivi kweli so unapata hiyo certificate yako yenye umekuja nayo ama maybe hujakuja nayo so sitasema si ati ni negligible. We're not going to say that it does not count. It counts, but it counts in many ways. But at what stage? Because you have to finish whatever you came to upskill or to further your studies, so that now the certificate that you came with or the qualification you came with, iweze kukua will actually help you. You know, so for those who are coming, right? You're coming, no skills. No skills, certificate umekuja nayo haikusaidi. So what sort of jobs are you going to be getting yourself involved with bila certificate? So you need to be aware, you know, because some of the jobs utakuwa unafanya most likely maybe kitchen hand, cleaning jobs, you need to be aware, and this is the information that we are saying you need to have this information beforehand. Usikuje kupatwa na bumbuazi hapa hivi. You know, Bombwazi. Unakuja hapo unapigwa na butoa mbaya sana like, so you need to be informed. You need to be informed. And this is what we are trying to you know let you guys know that you really need that information because before ndo waze kufanya maybe like say caring jobs, it will take you say 3 and plus months, you know, to get that qualification. Kuna certificates unaitwa kufanya like Sat 3 in caring, Sat 3 in disability, Sat 3 in that, manual handling, first aid, like unajua kuna zingine hazitaki kuwa na skills but they require you to have a few things like first aid, manual handling, nini, na hizo zote zina require pesa. And I also loved what Dr. Albert Kang'ethe, if I'm hoping I'm pronouncing the name correctly. He was on Lynn Gugi's show. Then he went to Spice. And he said this, I'm not saying people not to travel, our young people not to travel. Sisemi hivyo. But the information that is coming back home is that watoto wetu wanaumia. Watoto wetu wako depressed. Kabisa. Watoto wetu hawakuambiwa what they are going to do. Yeah, very true. And this is very true. Na ndio maana tunasema kama hauna information, but I really like one point he said that wenye wako huku wamekolea, wamekaa, wanajua the up and downs and in and out of Australia. Saidieni hao wanakuja. Wacha tu kuambia aje, huku unaweza pata kazi, kuna gari, utafanya. Before waanze kukuja, wakiwa kwa ile preparation, ile time wanatafuta pesa na kila kitu, kukuwe na classes. Wazazi pia waandamane na watoto wao waingie hizo classes, because most likely wewe kama mzazi ukisikia zile pressures mtoto wako atakuwa napitia pale akiwa peke yako, you might actually think twice. Unaweza think twice. Na wakuja na notebooks. Alikuwa anasema vizuri sana, si basi watoto wetu waelimishwe. Juu mtoto ametoka from shule, high school, exactly, direct kwa ndege, bye enda majuka, hana life skills, hana education ya hata kutumia finances, hata ile pesa yote handle ni pocket money. Jota school fees unaenda kulipa, na ni kukula yote na yote na kulango mandazi yote inakulwa yote, na kubai viatu the newest fashion, you know. Sasa amekuja huku kwenye nafaa alipe bili ya maji, alipe bili ya stima, alipe school fees, ajue gari na fueliwa aje. Wanakuja hapa hata mtu ile driving alifanya huko hata ajue kwenye nampeleka, anakuja huku ni ajitafutie kila kitu. Alikuwa anasema aje, wenye wako hizo makantri mmeka, si mwanzishe Zoom classes zenye hao wanaweza join in between, wakuje wasemange aje, okay, unaona nini, mkikuja mnahitajika 1 2 3 4 5 6 7. So ndo msichana akikuja ama kijana akikuja ako aware. Ni very true. Kwa hivyo hapigwi na shock sana. Kabisa. Ndio anasema yenyewe niliambiwa kuna hii. Hata hiyo adding on your point, even the point of, you know, like I was saying that having a car is a priority. Umenunua gari, it is your first car. You have no idea how the car operates, other than kuweka ufunguo na kudrive. Unajua kukanyaga mafuta na brakes pale, jumenunua automatic. Kama ni manual unajua, other than that you have no idea what to check for a car that is in operation mode na ile yenye ina fail, you know, because you might find yourself
you're driving that car. And this is where what we've seen actually is the new students are wasting a lot of money by buying cars that are faulty, 1. 2, buying a car that they have no idea how to check some of these things, and they drive the car to a stop. Gari inafika mali imesimama. And checking that car is not, the engine is not salvaged. You cannot salvage the engine. You have to repair the engine. The easier way is buying another second-hand car ambayo pia iko na mashida. So you find yourself, before ufike mahali umesimama, you've gone through a lot of troubles. But if you actually were informed from the word go, you would make very informed decisions. Adding on that, even the courses that mtu anachukua kutoka nyumbani, pia hizo uku informed. Unajua unaendaga kwa agent anakuambia aje, hamna pesa? And then mkuja siku ingine mkiwa mmejitayarisha, huyu hata apeangu chance ya kuulizwa, juu umeambiwa ukafanya community services, na juu umeambiwa ukafanya chef. Unajua ukimwelezea, like me, I know that when someone is coming, this is just how I feel. After knowing so much and listening to everyone that has come and the struggles that we go around here, I'm like, unajua hata mtu angeulizwa aje, bedhe mimi sina passion ya kupika, mimi siwezi kuwa chef, ama mimi siwezi kuwa daktari, mimi sitaki hiyo kitu, siwezi kuwa accountant. And then now ugaidiwe vizuri. What ends up happening is unakujaga na one course. Hiyo course unafika katikati after 2 years you are like, I can't. This is not for me. Alafu hata ujisikumi kuimaliza. Juu umeambiwa na wase wengi, hiyo course huwezi kupeleka mahali, unafanya nini? Initially badala usikize agent mwenye alikuleta, and this is something else, because there are some good agents who will guide you properly. Na akwambie, my friend, unaona hiyo course, kuwa na hiyo cert inaweza kusaidia mahali. Kwa hivyo usiache. Ama akwambie, okay, umeshindwa nao kabisa, wacha tu change saa hii. Anajua mpaka ile time unafaa kuchange course. Juu sasa imagine umesoma course 2 years, alafu umeiacha. So umepoteza pesa, hujapata certificate, you've wasted time. Exactly. Haya, unaanza stress juu unatafuta course nyingine, unaingia nyingine. Hiyo na nyingine unasikia, so you need to start renewing your visa because ile course ulikuwa umepewa ilikuwa ni a certain duration. Ilikuwa certain duration. Sasa zingine unapata mahesabu unapiga ni 0 manze. Unajikuta 5 years down the line, aki hakuna kitu shaifanya. Una certificate ya kuonyesha ni umekuwa ukifanya. Hauna pesa. Juu pesa zote umekuwa ukilipa. Ni stress tu. Na ni stress. Unapata mse mpaka 6 years bado hajai figure out. So it becomes very challenging. Na hii pia ni kwa sababu ya kutokana na kukuwa na ma-advisors 100. Exactly. Ukienda huyu unasikiza story ya huyu, ulipitia nje ukapata PR. Unakuja nyumbani manzi na kupiga kichwa. Unasema mimi nitaenda hiyo course. Unaachana na yenye ulikuwa umekuja nayo. 2 years down the line, no certificate, no qualification, wasted money, time. Unasikiza mtu mwingine mwenye anakuambia wachana hiyo. Wacha chef nayo sijui nini shule fulani. Itakupatia makaratasi. Unaacha. So hauna goal, hauna mwelekeo, na hii yote tukirudi nyuma ni inaanza na penye ulikosea, penye ulikuja na ile kitu upendi. Na ulikosa pia kukuwa informed that ukienda na hii kitu itakusaidia to this point. If you could talk to your agent, this goes back, there are so good agents I know. Wamesaidia watu mpaka into changing their courses, into changing locations, hata una transfer from one city to another city, na huyu agent anakuguide vizuri sana, na anakuambia ile time unafaa kuchange shule, wakati ufai kuchange shule, wakati unafaa visa ikisha unafaa kufanya aje. So me I'd say this, ukifika huku acha kusikiza kila mtu. Ule mwenye alikuleta agent, kama ako Kenya na maybe hauwezi mpata tena, find another agent. Dunia atakuguide vizuri. But I think more of it is being informed and having the right goals when you're coming from back home. Because si uko kwa agent, right? Unaenda kwa agent, unaenda kumwambia, nataka unitafutie ile course, the cheapest course ya kunipeleka Australia. Ni kweli? The cheapest. Si my passion. Sio kitu I'm actually I'm thinking I'm gonna actually inaweza nisaidia kama in terms of my career. Si kuendeleza my career. Kweli? So unachukua the cheapest, the easiest way. And then the easiest way unakuja, when you come here you find that you're the easiest one will not take you anywhere. Utaimaliza and then you'll have to go back to school again
ndio say if you say unataka kukaa hapa uweze kujijenga, you'll have to go back to school to further that and the like. So you really have to be informed. Hiyo easiest unasema ya kumleta tu huku juu, and the reason why tumefocus leo na kuongea Kiswahili sana ni juu hataki kuchoma pia kweli. Hataki kuchoma, tunataka tuongee na watu vile kunakaa, but pia hataki kuchoma. Unajua uko 18 years old, kuchukua tu kosa hivi ati tu ndo ufike, inaweza kuwa one idea juu ndo ufike. Okay, ndo ufike juu pia pesa pale na mata. Haya, na ukikuja huku after 1-2 months ama 1 semester uone kitu kupeleki vizuri, umepata umeshika job poa, ongea na agent to change, utafute sasa ile kitu ulikuwa unataka juu kama umepata job poa unaweza jilipia ama kitu kama hiyo. Lakini kuna mwingine pia amekuja hapa ndo apate kazi aweze kulea familia. Hajakuja hapa juu ataka kusoma. Mtu ameka 35 ana hiyo story ya ati shule ati mimi nataka kuongeza kitu. Mimi kusoma nishasoma. Nataka sasa nikuje mimi ningangane nipate kitu, nipate kazi juu kazi pia inakuwa focus. Unaona? Kwa hivyo akipata kitu anajua watoto wake wataweza kusoma. Anajua familia yake itaweza kuishi vizuri. Kwa hivyo anajisacrifice. Juu watu wengi pia wanakuja huku si juu anataka, ni sacrifice. Ni situation vile inakaa kule. Mtu anaona wacha mimi nienda takanda student, niingiane tu na wale wasee, manzi naweza kureza watu wangu ni watu kwa hii shida. Unaona? So depending on who you are, what level you are in life, tafuta tu information and itapelekana na wewe. Ndio ukikuja huku pia usijikoroge sana juu again unaweza ishi kulipa fee miaka mingi sana. Na hiyo fee si kidogo. Na ndio kwa maana tunasema assumptions zenye watu wana make wakikuja hapa ati you will definitely make it. That is not accurate. It is not accurate. I'm not going to say it's not the truth, but it is not accurate because hapo pa kukua you're going to make it, you need to be aware of all the nitty-gritty stuff that you will have to go through ndio uweze ku make it, because haukuji leo ati umeland sasa make it. Na wewe kuko umeland hapa doesn't necessarily mean make it, because we've seen so many people who've come here and they've ended up going back home because it was too hard. They couldn't handle the pressure. Anasema no, wait a minute, mimi nikamkufanyia hii kazi. So mwenye anasema anakuja kufanya hii kazi hakuwa informed, anakuja kufanya hiyo kazi na inampiga inamramba anasema mimi nikuja kufanya hii kazi na baba yangu back home akona kampuni kubwa sana. No, I'd rather go back. Acha niende. They go back, you know. They go back. Na bado there are people who come here. Jiulize tu kwa nini mtu hata kwa afford kurudi Kenya, kurudi nyumbani kutembea inakuwa tu ni shida. Unapata mtu amekaa miaka 4, miaka 5, miaka 6 ajaienda nyumbani. Kwa sababu pesa yote utatumia huku. To be honest, nikwambie, usipochora hiyo graph vizuri, usipokaa chini hiyo board uipange vizuri. Na hapo unataka guidance. Ndio nilikuwa nasema, juu acha nirudi jiulize kwa nini mtu anaweza kuja hapa miaka 10 na anaogopa kurudi home. Exactly. Anaogopa juu hajaiweza kusettle, hajaijipanga, hana kitu home. So urudi wapi? Unajua ukikaa hapa hivi hizo miaka 5 mtako nyumbani yeye amekuwa akipigana na hali amejijenga amejenga kanyumba amejijenga manzi. Ukienda mtaani unaenda unaishi kwa hoteli, unaenda unakomboa nyumba, unaenda unakomboa gari, you know, alafu baadaye unatumia pesa yote yenye ulikuwa nayo ya savings. Umewaonyesha uko poa, unaishi vizuri, but I tell you what, unapata ule mswa kule hata kuonyesha uko poa, baadaye unaenda kumbaia lunch na kila kitu, but akona kwake, but akona na biashara yake amefungua. So hapo ndo tunaanguka mtihani pia sana. To be honest, tunaanguka mtihani juu wakati tunaenda mtaani umetumia miaka 5 kusaviwa pesa. Hiyo pesa yenye utaenda utumia 1 month ukienda Masai Mara, ukienda Mombasa, ukienda sijui wapi, ukienda kila mahali ukishi high end na kila kitu, hiyo pesa yote unaimwaga chini. Lakini ukirudi hapo unapiga shift another 5 years. Manze time ina fly. Ukaambiwa sasa wewe umechukuliwa urudi home. Do you know that the truth itazauma sana, but ukweli lazima tuseme ndio tuweze kujipanga. Tulikuja hapa ndio tuweze kujipanga. Na kuna watu pia, don't get me wrong, kuna mtu ameamua yeye anataka kuishi hapa kabisa na maisha yake ameiset vizuri na ako sawa kuishi hapa. Lakini kuna mwenye bado anaishi huku na mentality iko nyumbani. Hata pesa unashikanga unahesabu na convert, unaanza conversion kabisa. Juu unajua uko na ultimatum unataka kurudi home.
una get so ndo nasema wakati tunaenda home wewe pia fikiria nikienda nyumbani badala ya kwenda kutumia hizo pesa zote na gari ama sijui nini nikuulize ukapanda basi hata ujikumbushe vile ulikuwa unapanda basi na hiyo pesa uweke mahali ikusaidie ama ikujengeka kitu utaisha unajua ndo tutakosa kuhesabu juu umeacha kula umeacha impression ya mtu wa majuu mimi nakuanga na pesa unaongea kizungu na nini na ni sawa na that's how life is lakini ukirudi kaa chini ujiulize mimi ningechukuliwa leo niambiwe rudi ama ungeenda nyumbani uvunjike mguu wezi rudi na pesa nilikuwa umepanga ya 3 weeks imeisha what would you do? What happens then? Yeah. Jiulize tu swali simple kayo. Very true. Uliona COVID ikihappen juzi kafungia mtu Kenya mbaya sana. Unakuwa na shock. And then hebu tukue serious. Hauna job. Umetumia leave yako imeisha yote. You know. So ulipo sasa kwa hivyo. Hapo ulipwi. So na tu pesa umetumia umekuwa holiday 3 weeks umetumia tu pesa. So lazima uweze kujipanga. Kujipanga ni mzuri. Na ni lazima uweze kujipanga. Usipojipanga mazee itakuwa ni tricky. So tunasema life abroad is challenging. It is. But we've said there are people who actually have made it. So hapo tukiwa kwa hiyo swali what would you say are the survival means? Yeah. Well, first of all, guys, najua tumeongea sana and I know mko hapo bado. So if you're still here, please, it's your moment to click that button. We still want you to click the button, the subscribe button, and like this video. Na pia share. Jo each channel it grow so that this channel can reach so many other people. Na Faithtoverfear it grow na tujenge hii community. Kabisa. Because we need you. We need you to actually be in here with us. To grow pamoja tunataka kusikia from you so hata tunataka kusikia kama uko Australia uko side gani na kama una relate na hizi story tunasema we ulianza na situation gani manze what is the experience umeenjoy na pia kama kuna kitu unapitia ambayo unaona unashindwa kuona nini at the end of the tunnel you cannot see the light at the end of the tunnel you know please if you could share your you just comment there, just ask a question if you might, we might be able to point you in the right direction. We might not necessarily be able to to help out much, but we will definitely point you in the right direction. Tufikie manze na comment. Unaweza tupata hata Instagram Faithoverfear, unaweza tuandikia ka message hapo hivyo tuambie manze mimi hata mimi niko huku lakini vile nimeona hebu tunego hizo story. Survival means first of all umesettle. Sasa imefika 3 months ushaanza shule, umejua kutumia basi nini hapo umerealize you have to make friends. You have to make your own community. Lazima utafute wasee mna gist, lazima utafute wasee manze mnaelewana. Kasako kako juu ulikuja huku kama unajua maybe tu sizi yako ama bro yako ama maybe hataka ujui mtu ama tu neighbor ile mkira wa fara unaona lakini sasa inabidi utengeneze your own circle, your own people. Na hapa pia ndo nasema kwa machachari lazima uvute area. News ikitoka tu hivi lazima ukue mtandaoni uangalie because kama sasa hii rules zinabadilika sana. Sasa hii mambo sijui ya kuchange course inakuwa tena ni story moja crazy sana. So you need to be aware. Tunarudi tu pale mwanzoni. Information. Lazima uwe na information. Tafuta mse mmoja. Unajua saa zingine it's hard. Unajipata personality pia ina matter hapa sana. Juka wewe ni introvert manzi utakuwa unaenda shule, unarudi home, unaenda ka shopping hivyo tuendi mahali. But ukipata Wakenya wenzako waongeleshe. Ukipata wase shule waulize, manzi mingo ina watu. Jitoe pia. Ndio watu pia waweze kukujua wewe ni nani. And unajua apart from family, wenye maybe uko na family huku, you need friends. So survival means hapa pia ni watu. As much as unaweza sema ati watu sijui nini wanaongea sana, watu ndio watu. Na hapa kuna communities mingi sana. Kuna groups pia zenye zimekuwa formed hapa hivi. We have Kenyan community, yenye inasaidia watu pia kama kuna any information unataka, and then kuna even some other social gatherings ambazo like I give you an example of like Choma Zone. Choma Zone happens every Friday. You go there, you mingle with people. Like Faith, you're saying how you get to integrate with people so you can get
get all this information. Julian, wakati tunasema ya kuvuta aerial, you know, si Google tu, hata kuweza kumingle na watu. Unaenda kama choma zone hapo, unapata na mavijana hapo wanacheza pula ama wanachoma kanyama. You ask a few things, you know, and by that you will get to learn a lot. And even some of this new information you might not necessarily have heard them, but someone else might have heard them. And then area ndo hiyo hapo ndo unachukua area maze. Another thing is that loneliness is something that hits you so bad. Manze unakuja huku unaangalia culture, unashindo guy what is happening. Kiingereza naongeango huku unabaki umeuliza mtu hivi. Unabaki umegega unauliza mtu what did you say, yale unazuba juu hujaisikia Kiingereza naongewa hivyo. And then unapata uko na homesick. Something else is homesick. So ukienda place kama Choma Zone ni group moja imejiform, you pika chakula za mtaani like authentic Kenyan food. Kama wewe unapenda mukimo, kama unapenda chapo na masamosa and all those things, inakubring back home. Inakukumbusha hizo times zenye manzi ukienda mtaani pale hivyo kambe hapo hivyo kwa nini center unakula kamutura hivyo and all that. Those people, and then you meet a lot of students there. And a lot of people. It's a social gathering that actually honestly inaweza kuondolea hiyo boredom. Juu hapo ndio kuta create relationships. Unaona? And as well wanakuaga pia na family events na vitu kaa hizo whereby unaezenda huko hivyo meet watu wengine, meet cultures zingine. Haya, unapata kuna vitu kaa Jambo Africa. Ina happenigi where people showcase their cultures. Ukijua hizi vitu ukienda huko you are not bored anymore. You find that kuna vitu kama mlembe, kuna ni mlembe? Mlembe, kuna Oromwe is a group as well, another group community as well. Kuko na hiyo KCWA, yani kuna social gatherings mob sana. And what I would advise anybody through experience and what I've seen, if you are there na unasema uonangi wa Kenya ujui kwenye wako, go on Instagram, search one of these groups tumemention, jitoe tu anu watu wa kwenyu. Nikuulize kama mtu anaongeaga sana ama sijui unasema usiseme utaki kujiassociate na Kenya manini. These people can lift you up. Very true, These people can help you out. These people will hold you down. Because us from Kenya, you know, we have that Harambe, you know, motto. So with that, you know, you'll be able to benefit from one or two people that you're going to meet out there. Either it's information or, you know, ama itakuwa ni chakula muro umekula hapo ama, you know, just the social part of life in Australia. Like Faith is saying, inaweza get boring. It can get really boring. You know, and in those groups that tume mention kidogo, there are even more other groups. When you go there, you'll meet other leaders for different, you know, community groups out here. So yeah, it's actually very important. And I feel like another the beneficial part of could travel to a new country, ni mind yako inafunguka sana. Kabisa. You've grown up knowing. Ukikuja huku unajua kuna ile normality, ile kitu unafikiria ni normal. But when you come to such a country, unapata other people from other countries na cultures zingine. Kabisa. And from them you get to learn a lot. Ndio sana nasema aje, usiogope pia ku-interact na wazungu. Jua wanasema nini. Pia wewe toa ile Kiingereza yako yenye umesoma hata kama ni nini. You know they say that Kenya girl na girl. Wanasemanga Kenya we have our own English. Our own English ama ni gibberish. Learn about other cultures. Chukua hii time kulearn about hii place. Do I tell you what? Hata ukiishi mind yako ikiwa home kisemaga ni kugumu, now you are here. The thing is that uko hapo ushafika. Sasa ufanye nini? Nduta tembea. Juana na mtu. Juana na mse. You know, jitoe pale. Manze learn about other cultures, learn about what they do. Jote nikwambie, what you don't know is that everybody is going through the same hustle. Ni vile tu wengine wanajua kuficha vizuri, wengine wanajua kucope nayo, but kila mtu na hiyo tension. I keep saying when you walk in a room, wacha kufikiria tu endo tu kwa na tension. Actually assume that kila mtu kwa room akona tension. So when you come into a new country, ngangana nayo juu ushafika. Ushafika. Lakini ile kitu sikubali kuchape ni depression peke yako. And that's why we have this kind of channel to tell you that step with faith.
kabisa. Hiyo story ya fear ya kusema ati mimi siwezi ambia mtu niko na hii shida. Wasi hata home wananitisha do sijui nini. Ongea na students wengine usikie watakwambia nini, ndio utajua hii shida bedesi yako peke yako. Usikie mtu akikuja shamba iliuzwa akikuja na anang'ang'ana kidogo akilipa. So it's you're not the only one. You're not the only one that, maybe you're sending back home. You're sending money back home for that matter,